Alright, welcome again in another tutorial of the topic integration. So in this tutorial we're going to see standard integrals. So hapo nyuma nimetengeneza tutorial inaitwa standard forms kwenye hii topic ya integration. So angalia hii tutorial inaitwa standard forms. So kwenye hii tutorial ya standard forms nikasema kwamba integration saa nyingine sio lazima usumbue kichwa. Kama unaelewa differentiation vizuri, integration inakuwa rahisi because integration is just the inverse of differentiation. Kwa hiyo kwa mfano labda mimi najua kwamba nikidifferentiate sin of x napata cos x. Kumbe basi nikiintegrate cos x nitapata tu sin x. Hamna haja ya solve au calculate na nini. So hizo nikaziita nini? Standard forms. Kwa hiyo nilizilist nyingi pale. You can watch that tutorial to see them. So in this tutorial now tuta discuss standard forms nyingine, okay, za nyongeza ngumu kidogo, okay. Na kabla tujaanza ku discuss, let me remind you about one of the standard forms tulizo discuss kwenye hii tutorial. Tulisema kwamba if you differentiate a function of x with respect to x, si unapata hii f dash x. Basi kwa hiyo tukasema kwamba ukifanyaje, ukiintegrate manake hiyo f dash x indefinite integral, maana ndo utapata hiyo f of x, okay, plus c, because integration is just the inverse of differentiation. So one of the standard form tutakayoisoma leo sasa, tunaona hapa ni f of x, tufanye sasa iwe ni f of ax plus b, okay, a composite function. Okay, so when you differentiate this, okay, and when you integrate it, what happens? So this is a composite function, okay? A composite function, given a composite function y. So ndio tufanye y ni sasa na f ax plus b, okay? Nataka nitengeneze standard form nyingine. Okay, you shall see it. Itasaidia sana kwenye kuintegrate, hautatumia nguvu, hautateseka. So kwanza tu differentiate hii kitu. So tulipokuwa tunasoma differentiation, nisema composite function unatumia nini? Unatumia chain rule. Kwa hiyo angalia tutorial kwenye topic ya differentiation inaitwa derivative of composite functions, chain rule, ambapo I'm going to let hii composite function, by the way, maana yake ni a function of a function, okay? Function of a function. So I'm gonna let w sasa na ax plus b, maana yake y sasa itakuwa ni nini? Ni fw. So dy dx tukasema by chain rule itakuwa sasa na dy dw times dw dx. Okay, so this was the chain rule, okay? So in our case here, from w now is equal to ax plus b. Our dw dx itakuwa ni nini? A, okay? Mnaweza differentiation. And from here, y is equal to fw. Our dy, it means dw, itakuwa sasa nini? F dash w, like this. So our dy dx is going to be dy dw ambayo ni f dash w times, tunaona chain rule natumia, dw dx ambayo ni a. So our dy dx itakuwa sasa na a f dash w. Okay, so our dy dx ni sasa na a times f dash, remember w ni nini? Ax plus b. Okay, so nikidifferentiate huyu napata huyu. So it means nikiintegrate huyu niliyempata hapa, okay, with respect to x, maana nitapata nani? Nitapata yule kule juu plus c, okay? So, but what I want to deal with ni hii hapa. F dash ax plus b, okay? Huyu a mtoe hapa, okay? Nataka nitengeneze, tunaona hapa differentiate a composite function, nataka nijue nikiintegrate a composite function inakuwaje, okay? So we have said that when y is equal to f of ax plus b, dy dx
is equal to a times f dash ax plus b, okay? Yeah. So remember hii ndo tumesema leo hii. Zamani tulikuwa tunasema y ikiwa ni f of x, basi dy dx itakuwa ni nini? Ni f dash x. Kwa hiyo tukapata the standard form kwamba kumbe nikiintegrate f dash x dx nitapata nini? Nitapata f of x plus c. So nime replace x, nimeweka ax plus b, imekuwa hivi. So na hapa basi ni replace x, niweke nini? Niweke ax plus b dx. Itakuwa ni nini? Okay? So you see nilivyo differentiate huyu composite function, nilipata hii derivative zidisha kwa a. Okay, so niki-integrate hii composite function nitapata the antiderivative. Usizidishe sasa kwa a, gawanya kwa a plus nini? Plus c. So this now is a standard form, okay? I'm going to write it here down. This one you see, b dx. This one is a standard form. 1 over a times f of ax plus b jumlisha nini? C, where c is constant, okay? Where c is constant of integration. Sijui niseme hivyo. Yeah, constant. So this one is a standard form, okay? Kwa hiyo simekwambia kwamba kwenye hii tutorial naongezea hizi standard integrals, Kwa hiyo ya kwanza ninayoongezea ni hii. Okay, lakini najua isingekuwa YouTube hapa, ingekuwa darasani ungesema umepataje? Hawezi tu katuambia kwa sababu hapa ulizidisha basi hapo ugawanye. Imekwaje? Tueleze. So, I'm going to show you where I have obtained this, okay? I'm going to derive it. But memorize this because it's a standard form, and then we're going to apply it. So I'm going to derive that one now. So we have said that when y is equal to this composite function, f of ax plus b, we have said that dy dx is equal to what? Is equal to a times f dash ax plus what? Plus b. So we want to look for the integration of this f dash ax plus b dx, okay? So naanzia hapa, okay? So zidisha kwa dx hapa na kwa dx huku. Okay, so huyu na huyu anakufa. Nabaki na dy sasa na a times f dash ax plus what? Plus b dx. Then gawanya kwa a huku na huku. So I'm gonna get 1 over a dy is equal to f dash ax plus b dx. So I can apply integration both sides, okay? Unaweza kufanya hivyo. So I'm going to integrate this side, 1 over a times dy, and I'm going to integrate this side. So hii ndo hii, okay? So kumbe hiyo sasa nikiintegrate hii, I mean f dash ax plus b dx, I'm going to get hii hapa, okay? So nitoe nje 1 over a, nitabaki na nini? Integrate nini? Dy. So nikiintegrate dy, what do I get? So it's like plus b dx, kumbe ni sasa na 1 over a, nikiintegrate dy napata nini? Napata y. Don't forget the nini? The c. But what is y? Ni huyo hapo, okay? So it turns out if I integrate this one, I'm gonna get 1 over a, y nimesema ni, y tulisema kule juu ni hiyo, plus c. So this now is the standard form which I have introduced today. So this is the what? Is the standard form which I have introduced today. So let me just rephrase it, okay? So hapo zamani za kale, I mean in the previous tutorials, tulisema kwamba if I integrate f dash x, okay, with respect to x, I mean the derivative of f of x with respect to x, I'm going to get f of x itself plus c. So now, today, this was the standard form ya zamani. Today we have seen that if I integrate, okay, this one dx, okay, so badala x nimeweka ax plus b, nimebadilisha, okay? I get what? I get 1 over a
I get times f now, ax plus b jumlisha c, okay? So this ilikuwa standard form ya zamani ya watoto, okay? Hii ni standard form ya watoto. Hii ni standard form ya nani? Ya wakubwa. Okay, so when you compare these two equations or two standard forms, you can see they are just the same, okay? Except ya hii 1 over a, okay? Bas. Kwa hiyo when I replace x with ax plus b, it's just the same except ya hii nini? 1 over a. So let me show you. For example, what if someone says find this one, the integral of 2x plus 3 squared dx, okay? So you can see here 2x plus 3 squared ni sasa tu na nini? Na f of nini? Of 2x plus 3. Okay? So, ona sasa. Kwa hiyo mfano for example, yani tufanye kwa pembeni hapa. Mtu angeniambia ni integrate x squared dx. Kwani ningepata nini? Si ningepata x 2 plus 1 over 2 plus 1 jumlisha nini? C, okay? Ona hii x squared sasa hii ni nini? Hii x squared yenyewe ni f of x, okay? So kumbe nikiintegrate hii x squared dx napata x power 3 over 3 plus c, okay? So sasa badala f of x tuna f of ax plus b. Kwa hiyo a yetu hapo ni 2 alafu b yetu ni nini? Ni 3. So you can see hii sasa ndo huko, okay? So sasa tunakuja kwa hivi. Kwa hivi sasa manake, sasa it's just the same except for 1 over a. Kwa hivi it means when I integrate this one, 2x plus 3 squared dx is just the same. It means nitakuwa na 2x plus 3 power 2 plus 1 kama hivi tu kwenye x over 2 plus 1 jumlisha c, except for nini? For 1 over a. What is a? A is 2. Okay, so okay, let me just simplify hii mpaka mwisho. You can see that 2 plus 1 is 3. If I integrate this 2x plus 3 squared kwa njia fupi zaidi, 2 plus 1 is 3, 3 times 2 is 6. I get 1 over 6 2x plus 3 power 3 jumlisha c. Umeona jibu langu hili eh? Yes, this is my answer. If I integrate this with respect to x. You see? Umeona jibu nilivyolipata kwa sababu nafahamu standard forms. Nafahamu kwamba nikiintegrate ax plus b, a function of a function. I mean nikiintegrate a function of ax plus b kama hapa, ni sawa tu na integrate a function of f of x kasoro nini? 1 over a. Umeona eh? Umeona kasoro 1 over a. Kwa hiyo sasa ndo maana hapa nimejifanya tu kama vile nimeintegrate an x kasoro nini? Kasoro 1 over 2. Umeona nilivyofanya kwa wepesi sana. Kwa sababu nafahamu nini? Nafahamu standard integrals. So hili jibu hili nilioandika hapa ni correct. So mtu anaweza doubt bado. Kweli correct. So I'm going to prove this kwa kufanya njia ile ya zamani ile ya integration of simple polynomial expression. Angalia tutorial inaitwa integration of simple polynomial expression. Kuna zile njia ndefu za kuintegrate. So ngoja ni integrate hii kwa njia ndefu alafu utaona tutapata jibu lile ndio utaamini kwamba this kweli is a standard integral and I'm going to use it kufanyaje? Kufupisha muda kwenye mtihani au popote. So you see, nimesema kwa kutumia hiyo standard integral. Nimesema nikiintegrate 2x plus 3 squared dx, mwisho nimepata 1 over 6 2x plus 3 power 3 jumlisha nini? C. What if nisingetumia hiyo method ya standard integral au standard form? What if ningetumia ile method ya zamani? Manake hii ni 2x plus 3 squared dx, okay? Manake ninge-expand kwanza, si ndio? Ningekuwa na 4x squared plus 12x plus 9 dx, okay? Then baada ya kuexpand ningefanyaje?
hiyo ingekuwa ni sasa tuna mtu aseme 4x squared dx jumlisha integrate tena 12x dx jumlisha, sasa nataka nikuonyesha kwamba tutakuja kupata jibu lile lile, jumlisha integrate tena 9 dx. So tukioka tunatoa constant nje. Hii ninachofanya sasa hivi nimefundisha kwenye tutorial inaitwa integration of simple polynomial expression. So natoa constant nje hizo, then nikaa na integrate hizo maana yake. Okay, kwa hiyo itakuwa ni x power 3 over 3 jumlisha 12, hii si integral kawaida, itakuwa ni x squared over 2 jumlisha 9x plus nini plus c. So you can see jibu langu la mwisho nalopata nini? Ni 4 over 3 x cube plus 6x squared plus 9x plus c. So tufananishe hili jibu na hili hapa, okay? Are they the same, okay? Maana nije ni expand hili la huko juu. So nimeintegrate hii kwa kutumia ile njia ya ndefu, okay? Njia ya kuumiza kichwa. Nimepata 4 over 3 x cube jumlisha 6x squared jumlisha 9x plus c. Okay? Wakati nilivyo integrate kwa kutumia ile njia rahisi, sasa njia fupi ya standard integrals, nimepata 1 over 6 2x plus 3 cubic plus c. So mtu anasema mbona majibu tofauti, ile njia standard integral vipi tena? No, jibu ni sawa. Okay, let's expand hii hapo uone, okay? You can see this is 1 over 6 2x plus 3 cube plus c, si ndio? Itakuwa ni sana 1 over 6 niki expand huyu, you see cubic eh? Okay, ukiwa unajua binomial expansion una expand kwa kichwa. Kwa hiyo usishangae ukiona na expand kwa kichwa. Hapa nitapata ni okay, ni a cube maana yake, which is going to be just 8x cube plus 3a square b, eh? So it's going to be 6 times 3 is 3 times 4 is 12 times 3 is 36. So we're going to get 36x squared plus 3ab squared. It's going to be 3 times 9, 27 times 2, 54. 54x plus 9 cube is 27. Okay, plus c. So I just want to show you that these two are what? Are the same, okay? So this one now is also, kwa hiyo utaona hapa ni sasa tunanifanye hii 1 over 6 niingize ndani, okay? Nikiingiza 1 over 6 ndani, hii itakuwa ni ganya kwa mbili ni 3, ganya kwa mbili ni 4. Sawa, x cube jumlisha 6 ganya kwa 36 ni 6. X square umeona inafanana eh? Okay, 6 ganya kwa 54 ni 9. You see? 9x 6 ganya kwa 27 ni nini? Ni 9 over 2 plus c. Okay, so angalia hii sasa, si ndio hii hapa, ifananisha na hii. Okay, so 4 over 3x cube huyu hapa, 6x square huyu hapa, 9x huyu hapa. Najua utasema 9 over 2 yuko wapi? 9 over 2 yuko wapi? Don't worry, huyu 9 over 2 si constant. Kwa hiyo huyu 9 over 2 hapa yupo, ila amejificha ndani ya nini? Ndani ya hii c. Okay, kwa hiyo uwepo wa 9 over 2 hapa haumaanishi kwamba hili jibu hapa ni tofauti na hili. Haya majibu mawili bado ni nini? Ni sawa. Ni kwamba huyu 9 over 2 amejificha kwenye nini? Kwenye hii c hapa. Okay, so na ndivyo ilivyo, okay? Ukiintegrate the same function, okay, note. Ukiwa una integrate the same function by using two different methods. Okay, ukiwa unatumia method 1 na method 2. Ukapata majibu, unaweza ukasema aya, majibu hayafanani. Lakini kumbe ukija ukiyafanyia close examination yale majibu mawili uliyopata, utakuja kugundua kwamba variable zote hizi pamoja na coefficient zake zinafanana. Sehemu ambayo ni tofauti ni kwenye nini? Ni kwenye constant, ambayo hiyo haibadilishi maana, okay? Haibadilishi maana, na haibadilishi maana yote kwa sababu 9 over 2 plus c, 9 over 2 yenyewe ni constant. Kwa hiyo 9 over 2 plus c is also what? Is also a constant. Okay, so this answer is the same as this. So when you use two different methods of integration, you're going to get the same answer, okay? Don't mind the constants.
Don't mind the constants. Wewe angalia hizi variables na coefficients zake. Zikifanana hivyo, hujue jibu ni hilo hilo. Okay? Constant kama zina tofauti kidogo haibadilishi chochote, okay? It does not change anything. So, we have seen that instead of using this long method of ile tuliyosoma kwenye kuintegrate polynomial expression, kumbe naweza nikatumia tu hii standard form. Kwamba nikiambiwa ni integrate function kama hii, sawa, najua nitapata 1 over a, okay, kama hivi, plus nini, plus c. Kwa hiyo mfano mtu akaniambia tena mwingine, akaniambia find, sawa, akaniambia find nini, mfano ni integrate huyu hapa, x plus 1 squared dx, sawa. Kwa hiyo x plus 1 squared ni sawa na nini? Ni sawa na f x plus 1. Kwa hiyo kuintegrate ni rahisi tu, si expand wala nini, okay, ambapo hii ni sawa na f ax plus b, ambapo a hapa ni moja, b ni nini? Ni moja pia. Kwa hiyo si expand wala nini, najua tu 1 over a maana itakuwa ni 1 over 1 times hii x plus 1 na treat kama vile nini? Kama vile ni x2 plus c. So you can see nakuja kupata nini? Nakuja kupata jibu la mwisho ni 1 over 3 times x plus 1 cube plus c. Ona rahisi, no expansion, no nini. Okay? Au labda mwingine akaniambia find we call this example 3. Find 1 minus x power 3 like that dx. So mtu akaniambia find hiyo hapo. So this 1 minus x power 3 is just the same as f of 1 minus x. So my a here is negative 1. So naweza kuona hapa ni 8x, and then my b is 1. So if I integrate this now, I mean 1 minus x power 3 dx is going to be 1 over a in negative 1. So times we have 1 minus x. So I treat kama x, 3 plus 1 over 3 plus 1 jumlisha c. So I'm going to get 1 minus x, itakuwa ni sawa na nini? Na negative 1 over 4, yes, times 1 minus x power 4 jumlisha nini? C. So you can see kwamba sija expand, sijateseka wala nini. I just obtained that answer simply. On example 4. Example 4 akakwambia find, sawa, akakwambia find labda huyu dx over nini? 2x plus 3 squared, si ndio? Sasa hii ni sasa na nini? Ni sasa tu na useme 2x plus 3 power nini? Power negative 2 dx. Sasa hii 1 over 2x plus 3 squared hii au 2x plus 3 power negative 2. Hii ni a function of nini? Function of 2x plus 3. So my a now is 2, my b is nini? Is 3. So if I'm going to integrate this now, I'm going to get 1 over a. 1 over a ni nani? A ni 2 times, huyu sasa namtreat kama x, maana itakuwa ni 2x plus 3. Sasa ni negative 2. Umeona negative 2 Negative 2 plus 1 over nini? Negative 2 plus 1 jumlisha c. Kama ambavyo yani labda hii 1 over x squared dx ambavyo ingekuwa tu ni x power negative 2 plus 1 over negative. You see, hivyo hivyo tu. Kwa hiyo kama ambavyo hivi nakuja nafanya sasa kwa nani? Kwa huyu. So you can see there my final answer will be what? Will be negative 1 over 2x plus, okay, negative 1 over 2x plus 3, 2 like this, plus nini? Plus c. You see, hii ndo final answer yangu. This one is my final answer. So you see how easy I have obtained it. Imagine sasa hapo kuanza kuexpand. Kwanza hii hata utoboi.
kwa mtu ambaye ameangalia integration anayoijua mpaka sasa ni kuangalia zile video 10 ambazo nimeshazi upload. Hii asingeweza kutoboa. Lakini kwa sababu anazifahamu sasa, anaifahamu ile standard integral, unaona? Katoboa kirahisi, yani kapata tu jibu chuma hicho hapo. Umeona? Okay? So ndo hivyo. Sasa note one thing. Okay, hii nani hii standard integral hii tumehitaji, tumesema ni f of ax plus b f dash, ndio dx. Tunasema sasa na 1 over a f ax plus b jumlisha c. Ngoja niiandike vizuri sasa. Tuiandike hivi, tuiandike kwa namna ambayo tutaielewa. Hii hapa ax plus b, okay? Dx ni sawa sawa, not like this. Tuandike hivi. Tuandike kama hivi, okay? Ngoja niandike kama hivi. Power n dx. Sawa? Ni sawa sawa na nini tumesema 1 over a times ax plus b power n plus 1 over nini? N plus 1 jumlisha c. You see? Ikariri hii hapa sasa. Achana na hii, kariri itakuchanganya. Kariri hii, okay? Kariri hivi. So this is a standard integral. Okay, so kariri hii. You see this one, eh? This is only true if we have a what? A linear function, okay? A polynomial function of degree 1. Hii linear function ni polynomial function of nini? Of degree 1. Kwa hiyo kama ingekuwa hapa labda ni hivi, ax square labda plus c au plus bx chochote, don't use this, okay? Hii ndani lazima tuwe na nini? Na a linear function, a polynomial function of degree 1. So finally we are studying standard integral. Nimeonyesha standard integral moja. So napomaliza tutorial, I want to ask you kariri kwamba when I have to integrate ax plus b, a linear function, okay? A linear function must be linear. Okay, I am not going to expand because I have watched in Mdee Academy that all I have to do is just do a 1 over a, umeona a pale, and then treat ax plus b as 1x there. So as you finish watching this tutorial, kariri, okay? Kariri, especially kama wewe ni Mtanzania, kariri. Maana Tanzania ndo tunajua kariri. Yeah, kariri ni kuzuri, by the way, okay? Yes. So let me say now, see you in the next tutorial.